Last week, we have discussed about the 5 jhana factors. Yeah, Vitakka, Vichara. So Vitakka, Vichara, I hope you have already understood. Yeah. So today, Piti Sukha. Yeah, about the Piti Sukha too. Last week, we talked about the 5 kinds of Piti. Yeah, 5 kinds of Piti. So out of the 5 kinds of Piti, here, uh, pervading happiness, yeah, pranapiti is meant here, yeah, intended here. So, when you are listening this kind of information about the meditation, at the moment, about the 5 jhana factors, so you have to imagine yourself like you are at the moment of this context. Yeah. So you practice samatha meditation. You have to like not a pretend. Yeah, pretend just imagination. So you reach. Yeah, you approach into the jhana. So if you imagine yourself like that, then you will understand more. Yeah, clearly. So Vitaka, Vichara, so you are experiencing this Vitaka, Vichara, and and next Piti. So Piti, out of the 5 kinds of Piti, so pervading happiness or pervading happiness or Parana Piti. So you are experiencing two. Yeah, so you have to imagine as if you are really experiencing this Piti. Yeah. So PT is that, and so next is the Sukha. Yeah, Sukha, and here, sorry, Sukha we translate as bliss. Yeah, bliss. Yeah, bliss, or sometimes we translate peace. Yeah, yeah, peace. But regarding this translation, uh, this translation of PT and Sukha, not it's very difficult to capture its real meaning of these two. So sometimes sukha is translated as peace or sometimes bliss. Okay, so that is the this information too. We need to know wherever two are associated. Happiness is the contentedness at getting desirable object. So PD is like for example, you want something. Oh, I want to, for example, I want to eat the, I want to eat a hamburger, for example. Yeah, I want to eat a hamburger. So you are wanting, wishing to eat the hamburger. So then somebody gives you, hey, here is a hamburger. Oh, you feel happy. This is like getting a desirable object. Yeah, getting a desirable object. That is a PT. So how about the sukha? Sukha, it is translated as bliss, is actual experiencing. So it means you you take the hamburger with your hands, and at the same time you feel happy. So that is a PT. So what is a sukha? Sukha is you are experiencing the hamburger. You are enjoying the hamburger. So that is a sukha. So that is the difference between these two. So I hope you understand that. It is very clear when you understand this example. Yeah. So getting something you want, and at the moment of getting something you want, what you feel is pity, and experiencing, enjoying something that you want. So that is the sukha. That is the difference. Yeah. So again, where there is a happiness, there is a bliss. So where there is a happiness, there is a bliss. So if you experience a happiness,
So bliss sukha automatically experience. But where there is a bliss, there is not necessarily happiness. So here too is a profound, subtle to say that. Yeah. So I need to explain more about this sentence, but I will give a chance to translate. Ừ, dạ vâng. Và tuần trước thì chúng ta đang bàn về năm chi thiền, và tuần trước thì chúng ta đã nói về tầm và tứ, và ngài hy vọng rằng chúng ta đã hiểu rõ về tầm và tứ, và chúng ta cũng đã tìm hiểu về hỷ và lạc, và tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về năm loại hỷ. Những cái kiến thức về các chi thiền này thì ờ, chúng ta cần phải tưởng tượng rằng là chúng ta đang thực sự thực hành để đạt được đến các tầng thiền và đạt được đến các chi thiền này. Ờ, Khi vậy thì nó dễ dàng hơn để chúng ta có thể hiểu được những cái vấn đề mà chúng ta đang trao đổi ở đây. Thì khi mà nói đến năm loại hỷ thì khi nói đến hỷ là chúng ta thực sự muốn nói đến là sung mãn hỷ, tức là Paranapiti. Ờ, Khi đó thì toàn thân được thấm đẫm hoàn toàn bởi hỷ, thì khi đó chúng ta nói được hỷ. Và chúng ta chuyển sang lạc, là chủ đề được bàn luận ngày hôm nay. Lạc được Sukha được dịch là sự hài lòng, sự hạnh phúc, hoặc đôi khi chúng ta có thể dịch là sự bình an, peace. Thực sự là nó cũng hơi khó để chúng ta có thực sự hiểu được, nắm được cái nghĩa thực sự của chữ lạc. Tuy nhiên thì ở đây thì theo Thanh Nhụy Đạo sẽ được dịch là sự hạnh phúc. Ừm, thì ở phía dưới mọi người nhìn thấy trong chánh văn, chúng ta sẽ thấy là lạc, hỷ hỷ là ừm, sự mà có được khi mà chúng ta có được một điều gì đó ước ao, một sự hài lòng khi mà chúng ta có được một điều gì đó chúng ta ao ước. Ví dụ là chúng ta mong muốn có được một gì đó, chúng ta mong muốn được có một cái hamburger, một cái bánh mì kẹp thịt, và chúng ta mong muốn được ăn nó, thì khi mà có một ai đó đưa cho chúng ta cái bánh mì đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui, và cái cảm giác đó được gọi là hỷ. Chúng ta sẽ thấy vui vẻ, thì gọi là hỷ. Và khi mà chúng ta thực sự thưởng thức cái bánh mì đó, chúng ta thực sự kinh nghiệm được đến cái bánh mì đó, thì khi đó chúng ta sẽ có là lạc. Ừm, và ngài hy vọng rằng với ví dụ này chúng ta sẽ hiểu rõ về sự khác biệt giữa hỷ và lạc. Khi mà chúng ta có được cái gì đó mà chúng ta muốn, có được cái gì đó mà chúng ta ước ao, thì tại ngay cái giây phút mà chúng ta có được nó thì chúng ta có hỷ, và khi mà chúng ta trải nghiệm nó, chúng ta thưởng thức nó thì chúng ta có lạc. Ờ, thì sau đó thì trong chánh văn cũng đã viết là lạc là kinh nghiệm thực thụ đối với điều đã đạt được, và có hỷ tất nhiên là sẽ có lạc. Tức là khi mà chúng ta có hỷ, khi mà chúng ta đã có được cái điều mà chúng ta ước ao, thì ngay sau đó chúng ta sẽ có lạc. Lạc sẽ sinh ngay lập tức. Dường như là tự động, từ đó lạc cũng sẽ sinh sau khi có hỷ. Tuy nhiên thì khi mà có lạc, không chắc chắn là sẽ có hỷ, không đương nhiên là sẽ có hỷ. Điều này thì chúng ta sẽ cần phải điều này thì nó sẽ hơi vi tế, và ngài sẽ giải thích thêm về vấn đề này. Here about regarding the five jhana factors. So one information is the later jhana factors are more subtler than the earlier one, the previous one. For example, Vitaka and Vichara, if we compare this, Vichara is more subtle than the Vitaka. So in this way, Piti and Sukha. So Sukha is the most subtle and the most subtle or more intense regarding the experiencing the object. So, so that is one point. And and here, where there is a happiness, there is a bliss, pleasure. So it means, let me tell you the same example. So uh, you want to eat, yeah, you want to eat the hamburger. So somebody gave you the hamburger. It's a very nice and very beautiful, delicious hamburger.
And so when you get that, you feel happiness. At the same time, bliss is already there. Yeah, bliss. Oh, I'm so lucky to to have this kind of hamburger. So I'm yearning this kind of hamburger to eat. So happiness, where there is a happiness, there is a bliss. But where there is bliss, there is not necessarily happiness. So it means that you are enjoying, yeah, enjoying the hamburger. So you don't need to experience such a such a feeling when you, at the beginning you get the hamburger. So we say the piti is gross when we compare sukha. So that's why. So when you reach the higher stage, the previous stage or previous level are not included there. So that's why, yeah. So there is a bliss. Where there is a bliss, there is not necessarily happiness. And next one is from the Abhidhamma point of view. So the difference between piti and sukha. So piti is included in the formations aggregate. So there are 5 aggregates. I think everybody knows that. Yeah. So piti is included in the formation Sankhara Khanda. Yeah, Sankhara Khanda. And bliss is included in the feeling aggregate is a Vedana Khanda. This also from the Abhidhamma point of view, the difference between piti and sukha. Ừ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần hiểu rằng là trong năm chi thiền thì cái chi thiền tiếp theo luôn luôn tinh hơn là các chi thiền phía trước. Ví dụ như là với tầm và tứ, rõ ràng chúng ta đã thấy là tầm sẽ thô hơn tứ, tứ sẽ tinh hơn tầm. Tương tự như vậy với hỷ và lạc thì lạc sẽ tinh hơn tứ, lạc sẽ tinh hơn hỷ và hỷ sẽ thô hơn lạc. Ờ, Tức là khi mà chúng ta cần trải lạc, nó có một cái sự trải nghiệm thì một cái sự kinh nghiệm thiền thâm sâu hơn khi mà để chúng ta có lạc. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có hỷ tất nhiên có lạc, tức là khi mà chúng ta muốn ăn một cái bánh hamburger, khi mà chúng ta có cái bánh hamburger đó rất là đẹp, rất là ngon, rất là hấp dẫn, thì khi mà chúng ta có cái bánh hamburger đó thì chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ, và khi đó thì hỷ phát sinh, và ngay trong cái giây phút đó thì lạc cũng phát sinh. Lạc cũng phát sinh và chúng ta cảm thấy rất là thưởng thức và ờ, thích thú trong cái việc là có cái bánh hamburger đó để ăn. Ờ, Tuy nhiên thì khi mà có lạc thì không tất nhiên là sẽ có hỉ, bởi khi mà chúng ta có thể ăn cái bánh hamburger đó mà không trải qua cái trải nghiệm rằng là chúng ta sẽ vui vẻ khi mà chúng ta có được cái bánh hamburger đó. Ờ, Giống như là việc là chúng ta đạt được các tầng thiền, vì các tầng thiền phía sau, các tầng thiền cao hơn thì không nhất thiết phải có các chi thiền phía trước. Ờ, để để có thể đạt được đến tầng thiền thì cái tầng thiền lên cao hơn, chúng ta sẽ chúng ta sẽ có thể bỏ bớt các chi thiền phía trước. Đó là điều được nói ở đây. Và câu tiếp theo là câu cuối cùng của đoạn này, là một câu ở dưới góc nhìn của Abhidhamma, tức là vi diệu pháp, rằng là hỷ sẽ thuộc hành uẩn và lạc thuộc thọ uẩn. Ờ, Ở đây thì ngài hy vọng là chúng ta sẽ đều biết về ngũ uẩn. Ờ, có thì ở đây dưới góc nhìn của Abhidhamma thì hỷ sẽ thuộc hành uẩn Sankara Khanda, và lạc sẽ thuộc thọ uẩn Vedana Khanda. Okay. So, uh, so the difference between piti and sukha is we can say we can draw this example. So if a man exhausted in a desert, saw or heard about a pond on the edge of a wood, he would have happiness. So he is very thirsty. Yeah. So then he heard or he saw a pond. So then become happy.
he becomes happy. And if he went into the wood shade and used the water, he would have bliss, sukha. So this one too, there's a difference. Uh, Difference between piti and sukha. So actually, like the same example of the hamburger I gave you, you saw that there is a pond because you feel thirsty. So then you feel happiness. Yeah, you feel happy, and so then enjoying that water or drinking the water or enjoying the water and sleeping under the shade of the tree. So then that time, that moment, you feel or you experience sukha. So, and it should be understood that this is said because they are now obvious on such occasion accordingly. So this happiness and this bliss are just of this jhana or in this jhana. So in this way, this jhana is qualified by the words with happiness and bliss. This is just a stanza, it's the kata. So the same, the meaning is the same. So um, so piti, happiness, is the moment of experiencing or the moment of getting what you want, yeah, desirable object. And sukha is the moment of enjoying something that you want. So that is the difference. Ừ. Ở đây thì để làm rõ hơn về hỷ và lạc, chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Ví dụ ở đây là hãy tưởng tượng với một người mà khát nước, kiệt sức ở trên sa mạc, mà nghe hoặc là thấy một vũng nước ở một bìa rừng, thì anh ta sẽ cảm thấy ờ, rất vui vẻ, và từ đó là người ấy sẽ có hỷ. Và nếu mà anh ta đi đến bóng mát của khu rừng đó và uống nước, thì khi đó thì anh ấy sẽ có lạc. Và cái ví dụ này tương tự với ví dụ mà ngài đã ví dụ với mọi người về ăn cái bánh hamburger, thì cũng như vậy. Khi mà ờ, vì cái vị ấy cảm thấy rất là khát nước, nên là vị ấy nghe hoặc thấy có một hồ, thì vị ấy sẽ có hỉ. Và sau đó là ngay cái lúc mà vị ấy thưởng thức cái nước đó, uống cái nước đó, vị ấy sẽ có lạc. Ừm, Tương tự như vậy thì hỷ lạc này thuộc về sơ thiền, hay là ở trong sơ thiền. Bởi vì thế, và thiền này jhana sẽ được gọi là có hỷ và có lạc, và có ly dục sanh. Ừm, Như vậy thì cũng tương tự, chúng ta sẽ tóm gọn lại rằng là hỷ piti tức là chúng ta sẽ có được cái gì mà chúng ta ao ước, và sukha tức là chúng ta thưởng thức tận hưởng những cái gì mà chúng ta ước ao. And there is a question and from the Mr. Dun. So if the man doesn't drink the water and there is only piti, no sukha, and logically, yeah. So your question is logical, but realistically, it may not happen. Yeah, because you are thirsty. Yeah, you are thirsty. You get water, so you won't. Uh, you cannot. Yeah, you cannot stay without drinking the water. Yeah, so that is realistic. But so, according to your question, if I may answer, if he does not drink the water, there will not be no sukha, no sukha. And also at the same time, um, you hold the water, a glass of water, and you feel very happy to get that. What for? So that's why there is not logic. Yeah, it's not logical, reasonable. Yeah. So okay, so the right answer, if he does not drink the water, there is no sukha. But it is not possible to be that situation. How do you think, Mr. Joe? Yes, I asked so because in Yeah. the previous line it said that whenever there is piti, then there is sukha. It
they appear at the same time. So in case there's the timing is there is a gap between the moment the person has the feeling of happiness, the pity, and the moment he has sukha, the bliss, then yeah, that's why I asked so. Yeah, okay, that's good, and translate first. Don't. Như thế nào giúp em? Dạ vâng, và trong chat box mọi người có thể thấy câu hỏi của anh Dũng, tức là trong cái ví dụ kia thì nếu mà anh chàng trai ấy, người trong sa mạc ấy, vị ấy không uống nước thì có thể là vị ấy sẽ chỉ trải nghiệm được hỷ mà không có trải nghiệm lạc. Thì ngài trả lời rằng là câu hỏi này rất là logic, tuy nhiên thì về thực tế thì có vẻ là nó không thực tế lắm, vì bản thân thì chúng ta đang rất là khát nước ở trên sa mạc, thì khi mà chúng ta có nước chắc chắn là chúng ta sẽ uống nước. Ờ, nhưng mà nếu mà đúng theo ví dụ thì nếu mà không uống nước chúng ta sẽ không trải nghiệm được lạc. Ờ, nhưng mà như vậy thì khi mà chúng ta cầm một cốc nước mà chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui vẻ thì cái vui vẻ đó cũng để làm gì khi mà chúng ta không thực sự uống nó. Nhưng mà anh Dũng muốn hỏi thực chất là vì trong một số tài liệu thì cũng có nói đến việc là hỷ và lạc cùng sanh ở một lúc, cùng một thời điểm, mà không phải rõ ràng là tại thời điểm này hỷ sinh trước và thời điểm sau lạc sinh trước, lạc sinh sau, khởi sinh sau. Thì ngài sẽ tiếp tục trả lời và tham vấn thêm câu hỏi này. Okay, so I have to say the direct question, if he does not drink the water or something like that, this direct question is not directly or fully relevant to the actual difference between piti and sukha. Yeah. So what I mean is, you point very subtle point. How can I say that? Here in this question, so the man, it's not possible without drinking the water, but in reality, regarding the piti and sukha, so without sukha, the piti exists. Yeah. So piti is able to exist itself without sukha. So it means you practice the samatha meditation, you experience or you experience some kind of happiness, but until you reach the sukha, you still you have to experience only the piti, yeah, happiness. So Mr. Jung, can you understand what I mean? So if you experience the piti, and if you cannot continue to the sukha, you possess only piti, no sukha. Yes. Yeah, no Yes. sukha. And if you reach the piti, you have already experienced the piti, but at the moment of reaching the level of the sukha, piti is not necessarily arise. So that this what means. Yeah, let me show you here. Okay, so if you experience the piti, it's a piti and together. So here, this word sometimes it confused, yeah, where there are two associated. If you have the piti, if you experience the two piti and sukha, so both you experience. But if you say you at the moment, yeah, at the moment you experience the sukha, piti is not necessarily included there, because a piti is a growth, as sukha is more subtle than the piti. I hope you get the point, yeah? Yes, maybe we have I just thought of an example for if a child reach the second
great, then he or she doesn't have to relearn the what that person or that child had in the first grade. So a university student doesn't have to relearn or review what he has learned since he's Yeah, yeah, young, for example. yeah, yeah. Yeah, maybe look We at can that see. Yeah, yeah, we from can that see. point. Yeah, we can see too like that. Dạ vâng. Dạ vâng, và cái kiến thức này thì nó cũng khá là sâu và cũng khá là tinh vi, nên là Nga sẽ cố gắng để tìm cách để có thể giải nghĩa một cách dễ hiểu nhất. Thì chúng ta rõ ràng là thấy trong ví dụ đó thì nó sẽ không thực tế nếu mà anh chàng đấy sẽ cũng không uống nước. Thì nhưng mà thực sự là nếu mà không có lạc thì hỉ vẫn có thể đến một mình được, khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta chỉ mới đạt đến hỉ. Ờ, chúng ta chúng ta khi mà chúng ta thực hành định mà chúng ta trải nghiệm một số cái giác về hỷ mà, thì cho tới khi mà chúng ta có thể có trải nghiệm về lạc, tức là trong khi chúng ta thực hành từ trải nghiệm về hỷ rồi cho đến lạc, thì trong cái quá trình đó thì chúng ta chỉ có trải nghiệm chỉ có kinh nghiệm trên hỷ mà thôi, mà chúng ta chưa có kinh nghiệm về lạc. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy là có hỷ mà lạc chưa sinh khởi. Tuy nhiên thì ở trong trường hợp này là tính khi mà chúng ta có thể khởi sinh được cả lạc và hỷ, thì khi mà chúng ta có hỷ thì lạc sẽ khởi sinh. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đã có lạc rồi thì hỷ không nhất thiết cần phải sinh khởi, bởi bản chất là khi mà hỷ so so với giữa lạc và hỷ thì rõ ràng là lạc nó vi tế hơn, lạc nó yên lặng hơn, nó tinh vi hơn và nó khó nhận biết hơn hỷ. Nên là khi mà chúng ta có lạc rồi thì sẽ không nhất thiết là sẽ cần có hỷ, không nhất thiết phải hỷ phải khởi sinh. Anh Dũng còn lấy một ví dụ giống như là khi mà chúng ta lên lớp 2 rồi thì chúng ta không nhất thiết phải học lại lớp 1, thì có thể chúng ta có thể hiểu theo hướng đó để hiểu được cái trường hợp này. So let's continue to before the Ekagata, talking about the Ekagata. Let's go to some points. Panchanga Vipahina. Yeah, Panchanga is a 5 factors. Vipahina means the abandoning. Yeah, so it means Pancha Nivarana, 5 obstacles or 5 hindrances. So we have to learn 5 jhana factors and 5 obstacles together. Yeah, together, because these uh, these two groups, yeah, obstacles or hindrances and jhana is totally opposite. So once you remove the 5 obstacles, so then you possess the 5 jhana factors. So that's why we have to learn the 5 obstacles too. Okay, so what are the 5 hindrances? First, lust, yeah, kamachanda, ill will, vyabhada, and stiffness and torpor, tina, meta, and agitation and worry, odaja, gogoja, and uncertainty, vichikecha. Uncertainty, vichikecha. So these are the 5 obstacles. So at the moment, for the first learner, you might not understand fully, but the more you learn about that, the more you understand. Because here in this books, in this Visuddhimagga 2, you have to learn a lot about these 5 obstacles and 5 jhana in detail later. Hello, Miss Stone? I think an internet problem.
Mr. John. Sorry, Bante. Yeah, he disappear. She disappear. Or maybe Sorry, I'm lost in she translation. just yeah, she's back already. Oh, okay. Yes. I'm sorry. Dạ vâng, con xin phép được dịch phần vừa rồi. Vì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về tầm tứ hỷ lạc, và trước khi chúng ta đi đến nhất tâm thì chúng ta lướt qua một chút về năm triển cái. Ờ, Ở đây tức là Panchaga Vipahina. Panchaga là năm yếu tố, và Vipahina là sự loại bỏ. Ờ, Năm yếu tố này tức là năm yếu tố này là năm triển cái, năm sự chướng ngại cho quá trình hành thiền của chúng ta. Vì vậy mà khi mà chúng ta tìm hiểu về các tầng thiền jhana thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu đồng thời cả năm chi thiền cũng như là năm triển cái. Ờ, Vì cả hai cái nhóm này nó liên quan mật thiết với nhau, và hai nhóm này là hoàn toàn đối ngược với nhau. Khi mà chúng ta loại bỏ được hết hoàn toàn năm triển cái, chúng ta sẽ có năm thiền chi. Thì năm triển cái đây là gì? Thứ nhất là tham ái kama chanda, thứ hai là sân viyavada, thứ ba là hôn trầm tụy miên thi nam mít hạ, thứ tư là trọng cự phóng dật, là uh, Uttacha Kukucha, và cuối cùng là sự hoài nghi, sự không chắc chắn, Vichikiccha. Đây là năm triền cái, và với những người học về những người học như chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải hiểu một cách rõ ràng về năm triền cái cũng như năm chi thiền. Vì trong quá trình học, đặc biệt là trong thanh tịnh đạo, về các tầng thiền thì chúng ta cực kỳ sẽ bàn luận rất nhiều và đàm luận rất nhiều về năm triền cái cũng như là năm chi thiền. So I don't prefer, I never encourage to memorize, but here the 5 jhana factors and 5 nivarana, 5 obstacles you need to memorize. Yeah, so that's I encourage you to memorize, to remember. So even if other informations you may forgot, but these 5 jhana factors and 5 obstacles, please don't forget. Yeah. Okay. Pancha nivarana. For all the other unprofitable things, kusala here is translated kusala, to abandon at the moment of jhana, akusala. Unprofitable things to abandon at the moment of jhana, still only these specifically obstructed to jhana. So there is a question, there is a question. It says, if you want to possess the 5 jhana factors, or if you attain the jhana, you have to abandon, or you have to remove 5 obstacles, ill will, kama, chanda, etc. So why not other akusala? Why not other akusala? We don't need to abandon. Here ill will is a lobha, as a dhamma body, abhidhamma dhamma body, lobha, ill will is a dosa, stiffness and torpor, tinamita, the same name, and agitation and worry, odicca kokucha, the same name, and vicikiccha. So there are other akusala, like you recollect the abhidhamma, So moha, where is the moha? So moha, akusala, and ahirika, shamelessness, and anodabha, and fearlessness of wrongdoing, anodabha, and mana, so here there's no, mana, conceit, and the deity, etc. Deity and dosa here, asa, macharia, kokocha is here included,
and Tina Meta here, and Uchikecha. So why not the other akusala, yeah, need not be removed? So that is the question. Yeah. Okay, I will let Miss Theodon to translate. Ừ. Dạ vâng, và bởi vì vậy mà riêng với năm thiền chi cũng như là năm truyền cái thì Ngài hy vọng là chúng ta sẽ nhớ học và học thuộc lòng năm điều này, những điều này, vì mọi người có thể quên tất cả những điều khác, tuy nhiên thì với năm thiền chi cũng như là năm truyền cái là hy vọng là chúng ta sẽ không quên. Ờ, Như vậy thì ở đây thì chúng ta thấy là nhìn vào chánh văn chúng ta thấy là mặc dù lúc đắc thiền thì các bất thiện pháp khác cũng được từ bỏ, tuy nhiên thì chỉ năm pháp này là đặc biệt là các chướng ngại mà cho thiền mà thôi. Tức là những cái pháp này là các pháp chướng ngại trực tiếp cho thiền. Như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta trên quá trình thực hành thiền và đến các tầng thiền thì tại sao không cần phải loại bỏ các bất thiện pháp khác. Ví dụ như là năm năm truyền cái chúng ta thấy là tham ái, tức là đứng trên góc độ của Abhidhamma, tức là ở góc độ của vi diệu pháp về các tâm sở, chúng ta sẽ thấy là tham ái thuộc tâm sở tham, Loba, yêu will sẽ thuộc tâm sở sân, Dosa, và tương tự như vậy thì ở hôn trầm thụy miên cũng là tâm sở hôn trầm thụy miên, trạo cử phóng dật cũng là một tâm sở riêng của nó, và Vichikicha, hoài nghi cũng là một tâm sở riêng. Tuy nhiên thì cũng có những cái bất thiện pháp khác, ví dụ như là moha, si chúng ta sẽ không thấy trong này, hoặc là uh, ano, ahorika tức là tâm sở vô tàm, và anuttapa vô ý tức là không sợ hãi khi làm điều ác, hay là không thấy xấu hổ khi làm điều ác, thì chúng ta đó cũng là bất thiện pháp, chúng ta không thấy ở đây. Hay là mana tức là ngã mạn cũng không thấy ở đây. Thì có rất nhiều tâm sở bất thiện khác, rất là nhiều bất thiện pháp khác, nhưng mà chúng ta sẽ không hề được liệt kê trong năm chướng ngại này, các chướng ngại trước hành thiền này. Thì vậy thì tại sao lại chúng ta không cần phải diệt những cái bất thiện pháp đó? So what is the answer for that? So the answer is a very simple answer. So only these are specifically obstructed to jhana. So the other akusala like mana, deity, is not specifically obstructed to the jhana. So I think if you think deeply, and also if you have another this kind of information, and at the same time you need to think deeply, so then you may understand. So at the moment you may not you may not understand fully. So what is the specifically obstructed? For example, you can think about the deity. Yeah, deity. So even though you have the deity around you, you can practice a samatha meditation. Yeah. So a person, so anyone who has the around you and practice the samatha, he may reach to the jhana. So the deity around you cannot be obstructive factor to the jhana. Okay, so mana too, the same. Yeah, mana, conceit. So even though you are very proud of yourself, but he or she practice samatha meditation as instructed by the teacher. So then he also may reach the jhana. So that's why only these 5 obstacles are specifically obstructed to the jhana. Ừ. Dạ vâng, và câu trả lời đó chính là chỉ có các pháp này là đặc biệt là các chướng ngại đối với các tầng thiền. Ừm, sẽ cần có rất là nhiều kiến thức để chúng ta có hiểu rõ phần này. Tuy nhiên thì Ngài sẽ lấy ví dụ để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ như là tà kiến. Tà kiến cũng là một bất thiện pháp. Tuy nhiên thì
kể cả chúng ta có tà thiện, kể cả một người có tà kiến và người đó thực hành samatha, thực hành thiền định, thì vị ấy cũng có thể đạt được đến các tầng thiền. Như vậy thì tà kiến không phải là một cái chướng ngại đặc biệt mà liên quan đến chướng ngại đặc biệt đến với các tầng thiền, hay là đối với ngã mạn cũng vậy. Kể cả một người nào đó rất là tự tin và có rất là ngã mạn, tự hào về bản thân, và cũng vị ấy cũng thực hành thiền và bị thực thiền dưới hướng dẫn của một vị thầy, một vị đạo sư của mình, thì vị ấy hoàn toàn có thể đạt được đến các tầng thiền. Vì vậy mà ngã mạn cũng là một bất thiện pháp, nhưng mà không được liệt kê vào năm pháp đặc biệt chướng ngại đối với các tầng thiền. Okay. So here too, you can and you may understand more about that if you read that one. So the mind affected through lust by greed for varied objective fields does not become concentrated on an object, consisting in unity. So, logically speaking, so you are practicing a meditation, but you miss something. You want to eat, you want to get your mind is overwhelmed by lust, karma, sensual pleasure, sexual pleasure, and something you want. So these kind of things obstruct you to attain the jhana. So that is a very, not only the philosophically but also logically. Logically is it true. So if your mind is overwhelmed to get something, your mind is thinking, full of thoughts, wanting something, wanting something. It means it is your mind is overwhelmed by the greed. So then you may not continue practicing the samatha meditation properly, and you may not attain the jhana. So that's why the greed is specifically obstructed to the jhana. And or being overwhelmed by lust, it does not enter on the way to abandoning sense desire element. So lust, kama chanda, sensual desire. So if your mind is overwhelmed, or if your thoughts are overwhelmed with lust, you cannot continue on the way to abandon the sense desire element. So that's why the jhana is the opposite of the five obstacles. So at least here, so greed, lobha is able to be an obstructive factor to the jhana. Và đoạn sau quý vị sẽ thấy là có một sự giải thích rõ hơn về việc là tại sao năm truyền cái này nó có một cái sự chướng ngại đặc biệt đối với thiền. Thì ở đây khi tâm bị tham dục chi phối, thì do chúng ta tham muốn với các đối tượng sai khác, thì chúng ta sẽ không thể tập trung được trên một đối tượng duy nhất. Khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta có quá là nhiều tham ái, chúng ta đang mong muốn một cái gì đó, chúng ta đang muốn đạt được một cái gì đó, thì tâm của chúng ta tràn ngập bởi những cái suy nghĩ tham muốn đó, về những tham muốn về dục ái, về những vật nào đó, thì từ đó những cái suy nghĩ đó làm cản trở trong quá trình thực hành thiền của chúng ta và khiến cho chúng ta không đạt được các tầng thiền. Và vì vậy mà chúng ta sẽ không thể nào mà thực hành thiền một cách đúng đắn và tập trung trên đối tượng được. Và cũng tương tự, khi mà tâm tràn ngập dục tham thì sẽ không thể nào đi vào đạo lộ đến con đường mà diệt được dục ái, diệt được tham ái. Tức là với tham ái kamachanda, thì khi mà tâm của chúng ta tràn ngập với suy nghĩ về tham ái, thì vốn dĩ chúng ta đang đi trên con đường mà để diệt tham ái, thì chúng ta không thể nào đi tiếp tục trên con đường mà diệt tham ái đó. Thì đó, những cái lý do đó thì tham ái là một cái yếu tố, một cái bất thiện pháp mà trực tiếp đặc biệt ảnh hưởng đến quá trình thực hành thiền cũng như quá trình đạt được jhana.
ill will, vyabhada, to the same. When pastor or annoyed or disturbed by ill will towards an object, and it does not occur uninterruptedly. Sorry, yeah, uninterruptedly. So, for example, your mind is overwhelmed or disturbed by ill will. So you feel annoying. You you don't feel satisfaction. Yeah, you don't feel satisfaction. Uh, is disturbed by ill will. So you cannot take the meditation objects without interruption. Yeah, without interruption. So it means you can think about that logically. So if you don't like the what you are seeing, if you don't like a person, you don't want to look longer. You don't want to look longer. You look at that and again because you are looking at him with anger. So here too the same. Yeah. If you don't like, if you don't like an object, or if you don't get the satisfaction from the object, so then you cannot take that object in a longer period. You cannot. Okay. So that's why the ill will also specifically an obstructive factor to the jhana. Dạ vâng, và với yếu tố thứ hai đó là sân hận thì khi mà tâm bị nhiễm độc bởi sân, tâm bị làm phiền bị phiền nhiễu bởi sân thì khi mà tôi khởi sân đối với đối tượng thì tâm sẽ không thể sanh khởi một cách không gián đoạn. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta có sân, chúng ta sẽ tràn ngập và bị sân làm phiền cả, mình sẽ luôn luôn cảm thấy bị phiền nhiễu, bị quấy phá và mình cảm thấy không được thỏa mãn. Ờ, Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không thể nào mà ờ, thực hành trên cái đề mục thiền đó một cách đúng đắn, một cách liên tục mà không bị gián đoạn được. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, lấy ví dụ rằng là khi mà chúng ta không thích một ai đó thì tức là chúng ta sẽ không muốn là chúng ta sẽ nhìn nhìn thấy người đó, hoặc không muốn đụng chạm đến người đó bất kỳ lần nào nữa. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta cảm thấy không không thích một cái đề mục thiền, thấy cái đề mục thiền nó phiền nhiễu, cảm thấy không thỏa mãn với cái đề mục thiền đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy không muốn thực hành với nó và sẽ không thể nào thực hành với cái đề mục thiền đó một cách liên tục được. Thì đó chính là lý do tại sao mà sân cũng là một chướng ngại đặc biệt đối với tầng thiền. Next one is the stiffness and torpor, tina meta. When overcome by stiffness and torpor, it is unwieldy. So again, when seized by agitation or worry, it is unquiet and moves about. So this is very easy to understand. Yeah. So if you have the stiffness and torpor, so how you can continue practicing the samatha. And also if you have the agitation or worry, odaja, kokuja. Yeah. So your mind is rest in the situation of the restlessness. So then how you can continue to the samatha meditation. So you are unquiet and your mind moves about. And again, when stricken by uncertainty, so if you have doubt and uncertainty, it fails to mount the way to accomplish the attainment of jhana. So because you don't believe the instruction, you don't have doubt about the instruction and also the guidance given by your teacher. If you have a doubt, you cannot continue to practice samatha until reaching the jhana. So it is these only that are called factors of abandoning, because they are
specifically obstructed to jhana. Okay, so if you want to attain the jhana, you have to remove these obstacles or these 5 nivarana or hindrances. So once you have eradicated momentarily or far removed, little bit far removed, far removed mode, far removed mode. I think for the translation it's difficult for me to using the words, English words is difficult. There is three kinds of removing modes of the kilesa, defilements. The first one is momentary eradication, Tadenga Bahana. I hope the translator knows the Pali words. Tadenga Bahana is a momentary mode of eradication. So second is very difficult to translate. Vikambana Bahana. I think I have already told you before. I think it's not important. So if you don't know the Pali words, you can translate in only English. So second is far removed modes of eradication. Eradication. It means you remove the defilements by through the samatha meditation, a little bit far. So here too, and the last one is samocheda bahana, is a total eradication or final eradication of the defilements. It is defilements are removed through the magga, magga or vipassana practice. Okay, anyway, here what I mean is once 5 obstacles are removed, and as a second mode of eradication, then you reach the jhana, you attain the jhana, or you possess the 5 jhana factor. Dạ vâng, và đến nội dung tiếp theo đó chính là về 3 trường cái còn lại. Ờ, Khi mà tâm bị hôn trầm thụy miên thì tâm sẽ rất là khó để điều phục, hoặc là tâm bị trạo hối trào cử và hối quá tóm lấy thì tâm cũng sẽ trở nên bất an và bất bình tĩnh và lăng xăng. Điều này thì ngài nghĩ rằng rất là dễ hiểu vì ờ, khi mà tâm của chúng ta bị hôn trầm thụy miên, chúng ta rất là tràn ngập buồn ngủ, thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục được thực hành thiền được, khi mà hay tâm bị trạo cử hối quá, khi mà tâm lăng xăng thì khi đấy tâm không thể định tĩnh được, thì chúng ta cũng không thể nào mà thực hành thiền tiếp được. Thì rõ ràng đây là 2 chướng ngại mà chúng ta trong quá trình chúng ta thực hành thiền. Hay là khi mà tâm có sự nổi lên sự hoài nghi, chúng ta không tin vào những cái lời chỉ dạy của bậc đạo sư, khi mà chúng ta không tin về những hướng dẫn thực hành thiền, thì làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục được thực hành thiền được. Thì chắc chắn là không thực hành được thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được các tầng thiền. Bởi vậy mà tất cả 5 chướng cái này là những thứ mà đặc biệt ảnh hưởng đến, làm cản trở trong quá trình chúng ta đạt được các tầng thiền. Vì vậy mà khi mà chúng ta thực hành và chúng ta thực sự mong muốn đạt được các tầng thiền thì chúng ta cần phải loại bỏ hoàn toàn 5 chướng cái này. Ờ, có Ở đây ngài muốn nói đến 3 cách để loại bỏ các phiền não. Ờ, có 3 cách để loại bỏ các phiền não. Thì có cách đầu tiên là bỏ một cách tạm thời. Ừm, bỏ một cách tạm thời. Cách thứ hai là loại bỏ chúng bằng cách thực hành thiền định, và cách thứ ba là loại bỏ chúng bằng loại bỏ chúng hoàn toàn, tức là loại bỏ chúng qua thiền minh sát. Thì ở đây cái mà chúng ta hy vọng mà chúng ta có thể loại bỏ được 5 chướng cái này chính là bằng cách thứ hai, đó là loại bỏ bằng cách là thực hành thiền định samatha. Con sẽ đọc thêm và tìm hiểu về Pali của 3 loại này. Ngài lúc nãy vừa nói đến đoạn Pali mà con cũng chưa tìm đọc
được ba từ Pali của ba cách này, nhưng mà ý ngài muốn nói là cụ thể thì có ba cách Sư này, vừa viết và nếu mà trên có Thảo, sư viết ở trên slide à 1, 2, 3. đúng không? Đúng ạ, đây ba cách để loại bỏ ba cách để loại bỏ cái phiền não, thì cách thứ nhất là loại bỏ một cách tạm thời Tagadanga Pahana, cái thứ ba là loại bỏ bằng cái thứ hai là loại bỏ bằng thiền định, và cái thứ ba là loại bỏ hoàn toàn bằng thiền mi sát. Okay. So what is next? Yeah, so it will be explained in detail, about 5 nirvana and 5 jhana factors, but we will continue about that and later. I think this Friday, and I cannot teach this Friday because I will have to go to the funeral in Finland. Yeah, again. So last month too, I went to the Finland. So this time too, I have to go there again. Yeah. So I think next Monday too, I will be on the way. I will be on the way. So that's why I'm sorry to inform you that we're not class on the Friday and next Monday too. Yeah. No problem, Bante. Say it in Vietnamese. À, dạ vâng, và chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ ngừng buổi học tại đây ở hôm nay. Ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái năm chỉ tiền cũng như là năm truyền cái. Thì tại vì thứ sáu này cũng như là thứ hai tuần sau thì ngài phải đến Finland, nên là có thể buổi học của chúng ta sẽ không có buổi học trong thứ sáu tuần này cũng như là thứ hai tuần sau. Ngài rất xin lỗi về điều này. Okay, so let's share our merits. Mr. Dun, there are very different. The Dinka means momentary, yeah, momentary. So momentary. Maybe your translation, that translation might be relevant to the second, yeah, second. Yes, the Yeah, second. Yes. Yeah. Keep them far So, away, right, Bante? yeah, keeping far away. This one Yeah. also compared to the Magga tat eradication, that mode of eradication, and that's one too momentary, but it might be far away. It's a very long. It would take to come back longer, yeah, longer. so the way that we eradicate five hindrance would be the first one, not the second one. No. The first one is the Dadenga Bahana is through the doing good deeds. So, for example, before you come to this class, your mind is so, how to say, restless, yeah, not so happy, for example. And once you join the class and you listen the Dhamma, oh, you feel peace. So this is a temporary. After the class, you may feel sad again, something like that. And sometimes when you are praying, you feel happiness and peace. And after finish the praying, so then back to normal. Is it the first one? So that's why through the good deeds, yeah, through the good deeds, you eradicate the defilements temporarily, yeah, momentarily. And the second is the Vaikambana. It's a removing to go far away. So Vaikambana Bahana. Because as long as you practice the samatha meditation, there's no greed, no hatred. Yeah? You feel absolute peace at the moment. There's no kilesa defilements.
So even after some days, I think I share my experience when I practiced samatha meditation in Sri Lanka. In the cave, there is not so many people. There's no disturbance, and every day, only the breakfast time and the lunch time, I met with about 5 monks, and even at the time, and even when we meet, we don't talk. We just still calm and only eye contact, and we look at each other with a loving kindness, yeah, automatically, and we don't talk, and we just eat with a bowl, and we go to our my cage, yeah, cage, that is not my point, because of that, the power of the samatha. After this meditation retreat of 3 months, around 3 months, I still get that peace. Yeah, I'm able to stay very peacefully around after 3 months. Yeah, after the retreat, around 3 months, I can stay. But after three months, I'm getting back to normal again. So it means the firemen are finding difficulties to come back. So it's putting the firemen very far away. That is a second kind through samatha meditation. The third is samocheda. Samocheda is a true vipassana meditation, um, until you reach at least the first magga. Yeah, first magga. So once you reach the first magga, you eradicate completely, yeah, completely the deity around you and Vichikesa doubt. Uh, and Sagadai Maga and Nagami Maga, once you reach that each Maga, so then that Maga remove or eradicate completely, never comes back. So that is the difference between these three modes of the eradication. Ừ. Dạ vâng, và chúng con bàn luận thêm về ba cách chúng ta loại bỏ các phiền não. Thì ở đây cách đầu tiên chính là tạm thời loại bỏ phiền não qua các ờ, hành động, các thiện pháp, các hành động thiện. Ờ, tức là một khoảng cách, tức là khi mà chúng ta làm các thiện pháp, ví dụ như là trước khi mà chúng ta vào lớp học này thì chúng ta cảm thấy rất là cảm thấy phóng dật, suy nghĩ mông lung, và chúng ta cảm thấy không không vui vẻ. Nhưng mà sau khi lớp học này thì chúng ta cảm thấy bình an hơn, vui vẻ hơn và hoan hỉ hơn. Hoặc là khi chúng ta làm việc các thiện pháp cũng vậy, thì đó được gọi là cái loại bỏ phiền não theo cách đầu tiên, tức là loại bỏ phiền não tạm thời qua các thiện pháp, ờ, nhờ vào các kama kusala, ờ, thiện nghiệp. Và cách thứ hai đó chính là loại bỏ phiền não qua là thực hành thiền định. Thì tức là khi mà chúng ta thực hành thiền định thì chúng ta có thể loại bỏ được các phiền não, chúng ta sẽ không có các phiền não trong lúc chúng ta thực hành thiền. Nhưng mà tuy nhiên thì sau một số ngày chúng ta có thể Okay, this is according to the Abhidhamma knowledge, yeah? So Abhidhamma approach. And the first one mà chúng ta is a Kama Kusala, yeah? Kama Kusala, sense sphere, wholesome consciousness. And the second is a Rupa Arupa Kusala, fine material sphere and immaterial sphere, wholesome consciousness. And the third is a Magga, path, wholesome consciousness. So through this perspective, through these
respective wholesome consciousness, and we can remove the kilesa defilements. The first moment really is putting defilements very far from us, and complete eradication. Dạ vâng, và ừm, tức là chúng ta đang nói về cái cách loại bỏ phiền não thứ hai, là chính là loại bỏ phiền não qua thực hành thiền. Tức là trong một khóa thiền của ngài thì khi chỉ trừ mỗi là bữa sáng cũng như là bữa trưa thì ngài gặp 5 vị tỳ kheo khác, và mặc dù có gặp nhau nhưng tuy nhiên thì cũng không nói chuyện nhiều, và đều nhìn nhau dưới tâm từ ờ, không hề nói chuyện và đều rất là định tĩnh, bình an, lan tỏa tâm từ. Và rồi sau đó thì sẽ lấy thức ăn và ăn bằng bình bát, sau đó thì lại mỗi người lại quay về cốc riêng của mình. Thì ừm, tuy nhiên đây không phải là điều mà ngài muốn nói, chỉ nói ở đây, mà ở đây thì nhờ vào sự thực hành thiền định đó mà ngài cảm thấy rất là hoan hỷ, và loại bỏ được các phiền não. Dường như là cái sự hoan hỷ đó đối với ngài còn tiếp diễn trong suốt 3 tháng tiếp theo sau khóa thiền. Tuy nhiên thì sau thời gian 3 tháng đó thì ngài thấy mọi thứ nó dần dần quay lại, những cái phiền não, lại quay lại như lúc ban đầu. Thì lúc đó chúng ta thấy đó là cách mà chúng ta loại bỏ phiền não nhờ vào thiền định. Nó sẽ kéo dài thời gian hơn, tuy nhiên nó không diệt hoàn toàn. Và ở cách thứ ba, chúng ta đã hoàn toàn diệt được các phiền não nhờ vào thực hành thiền minh sát. Và ở đây chúng ta sẽ muốn nói là về các thánh đạo. Khi mà chúng ta đạt được thánh đạo đầu tiên thì khi đó chúng ta đã diệt được thân kiến và diệt được hoài nghi, và khi đó thì gần như là chúng ta đã diệt được các phiền não, và ừm, diệt được tất cả các phiền não và thu. Thì ở đây ngài muốn nói là thứ nhất nó sẽ liên quan đến Kama Kusala, tức là nghiệp thiện. Thứ hai là Rupa Arupa Kusala, là các nghiệp thiện ở sắc giới và vô sắc giới. Và Makka Kusala, tức là nghiệp thiện khi mà chúng ta đạt được các thánh đạo. Let's share our merits. Idavadacha amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi sendiya kadam amehi yam bunyan dokkaran aja saduka Bonyene dena nibbana sigam babo mati mayan tanja bonya mayan dema bawesu disu banina de sabidam bamo dedoa sukan labando sabada imina bonya gamina mame bala samagamo sadan samagamo hodo Yawanibana Badiya Kayina Wacha Chedina Bamadina Mayagada Achayan Kama Me Bandi Puri Banya Dadagada Idame Bonya Aswakia Wahan Hodu Idame Bonya Nibbanasa Bhajiyohodu Imame Punya Bhagan Sabhasadanam Bhajimi Irano Nyadina Hodu Sukhida Hodu Nyadayo Irano Nyadina Hodu Sukhida Hodu Nyadayo Irano Nyadina Hodu Sukhida Hodu Nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, what is the message? What is the message? The link? Bahana? Yes. Bahana, Pranya. Okay. Yeah, that's good. Yeah. Okay, so see you later. Yeah. And next Friday,
Monday, and I may not I be will able to need teach. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Bante. Just more information. What is it? Okay. Yeah. Okay. See you later. Bye Have a bye. good trip. Yeah. Okay. Bye bye.